design is Telkom Banjarnegara, which have 3 rooms. They are Division Access Room, DCS Room, and Plaza Telkom Room. Simulation is used radio wave propagation simulator. The result of calculation is input capacity, coverage calculation, antenna distribution, and link budget. Planning is used frequency of 1800 MHz and 900 MHz. Propagation model is used propagation 231 milliwatt. The scenario are by chain replacement of PAP is at very frequency. This duration is doesn't discuss about combination frequency 1800 MHz and 900 MHz. This duration does discuss about signal to interference because only use one PAP. Basically, long-term evolution of LTE is development of new generation from 3GPP. There are 3 components in LTE: is user equipment, EUPRAN, and ATC. ATC, they are mobility management entity, serving gateway, packet gateway, home subscription service. Indoor building solution is a solution to solve the low signal which reside inside the building. The function of IPS is solve the blind spot in a corporate of cell covering area which difficult to installation UPS, spreading corporate area and solve many users inside the building. Femtocell is a micro UPS technology with use low level power as solve the covering inside the room in building. Flowchart design in the network style, survey condition of building, ring calculation, simulation, result the composite coverage, and analysis simulation. This flowchart of LTS simulation start input layer and edit material, input coordinate for design the building, input transmitter, input receiver, choose propagation model, simulation, and the result. This is the table of number of PAP based on coverage, and next number of PAP based on capacity. This scenario of design. Scenario 1 is the PAP on the left side on the room, and scenario 2 PAP middle in the room, and scenario 3 PAP right side in the room. This average to composite coverage for frequency 1800 MHz for cable and graphic. And this coverage of average of composite coverage for frequency 900 MHz. And conclusion, PAP is duration is used power transmit 24 dBm. Based on capacity calculation is need 3 PAP. Based on coverage calculation need 3 PAP. At frequency 1800 MHz and 900 MHz, scenario 2 is the best with high level signal. The location of PCI is 3. There are 492, 495, and 498 for the quantity number of PAP because no distribution of sector very PAP. This my reference, and thank you. Oke, kalau ada yang mau ditunjukkan.
Gedungnya selantai. Semua gedungnya selantai. Jarak antara gedung dengan gedung lain berapa dekat? Yang gedung pertama sama kedua itu sekitar 150 meter. 1,5 meter. Ini gedung ketiga ya? Ini gedung yang pertama. Gedung yang Ini gedung yang kedua. lebih luas gedung yang pertama atau gedung yang kedua semua ya? Yang kedua. Paling luas gedung yang ketiga, Pak. Kalau yang pertama sama kedua dia luasnya sama. Ini gedung yang kedua. Mungkin dari Pak Adi Wahyudi. Oke. Nah, saya ingin melihat di abstraknya nih. Kalau saya lihat di abstrak kok satu kalimat dengan kalimat lain nggak ada flow-nya ya. Kalau lihat juga. Kalimat pertama, long term evolution merupakan teknologi yang mendukung layanan data dan kecepatan tinggi menggunakan LTM. Terus kalimat kedua, teknologi fermentosel pada LTM meningkatkan kualitas. Nggak, kalau saya baca itu nggak ada flow-nya ya. Tiba-tiba LTM terus dalam satu, ini semua dibuat dalam satu paragraf lagi. Ya kan? Coba lihat. Nah, ya kan? Semuanya dibuat dari satu paragraf, mulai dari pengenalan LTE hingga ke hasilnya. Ada alat lebih baiknya kalau bikin 3 paragraf gitu kan. Paragraf pertama cerita tentang latar belakang, singkat saja latar belakang kajiannya. Paragraf kedua cerita tentang bagaimana ini pengerjaannya seperti apa. Paragraf ketiga hasilnya. Jadi ada flow-nya. Jadi nggak langsung loncat-loncat mulai dari LTM terus tiba-tiba ke fermentosel terus tiba-tiba kalimat ketiga tentang ini dengan berkurangnya jarak antara AP dengan user diharapkan kualitas sinyal ruangan jadi lebih baik. Kalimat ketiga dia tentang SAP jadi loncat-loncat di sini. Jadi itu kalau bisa